jinsi wewe unavyoweza kustahimili mambo ambayo utakubana nayo katika maisha, na vile vile uweze kusaidia katika jamii yako kwa jumla. That is mental health. That you are able to recognize your abilities, your skills, your potential, and you can be able to understand where your stresses come from and still be able to contribute to the community. Ya kwamba wewe umejijua, umejielewa, umejua jinsi ambavyo utakuwa unakumbana na mambo ambayo utapatana nayo, na bado utaendelea kuwa uko sawa katika jamii. So what is ill health? What is ill health? Ill health, we can say it is inferior state. Remember the other two we were talking about, state of well-being. But ill health is inferior state of being in which a disease condition or a condition makes you not perform as you wish. So this one, the condition or the disease is affecting you unlike the health. So ill health ni hiyo hali duni ya ustawi ambapo ugonjwa au uharibifu unakuzuia kufanya mambo yako ya kawaida ama kuishi na watu jinsi ungetaka. So what is mental ill health? Now we define mental ill health before we go to the other aspects. This one we can say is a wide range of mental health conditions. A wide range, a combination of many health conditions that affect our moods, that affect the way we act, that affect the way we relate, that affect the way we work, that affect the way we think, because we are talking about a combination of mental health conditions that affect you as a human being, and you're not able to be in touch. So tunasema ni hali ya afya ambayo inaadhiri wewe kama mwanadamu, hisia zako, inaadhiri fikira zako, inaadhiri mawazo yako, inaadhiri jinsi unavyoishi na watu, na inakufanya usikie kweli wewe you are not in touch with the world. Na hii ndio tunaita kwa Kiswahili matatizo ya akili. When somebody is now having a wide range of combination of health conditions, it is when we term huyu mtu sasa akona shida ya akili, akona matatizo ya akili. And there are many things that can affect our mental health. And that is why I want us to go briefly and discuss some of these factors and some of the issues that we need to be on the lookout. Ndio hata tunapotoa maneno, unajua sometimes I listen to people wanaposema huyo ni mwenda wazimu, and I look at them and I'm like, do you know what you're talking about? Because hawaelewi. Na diposa siku ya leo nimeanza na definitions. Ndio unapoongea kuhusu mental health, this is not mtu ambaye ako na matatizo ya akili. Ni mtu yule ako na mambo ambayo inamsumbua, na labda ukimsaidia atatoka kwa that state. The only person tunasema ako na matatizo ya akili ni when you have a wide range of combination of these health conditions. So we need to remember this. Kila mtu ako na afya ya akili na ni muhimu tuitunze. That each one of us as human being, we have what we call mental health, and it is our responsibility to take care of it. It is not anybody else's responsibility. Our mental health affects how we think.
It affects how we feel. It affects how we even live out our lives. Ya kwamba afya yetu ya akili inaweza ama inawadhiri jinsi tunavyofikiria sisi kama wanadamu, jinsi tunavyotenda mambo kama wanadamu, na jinsi tunavyoishi na wale wengine. So mental health, we have to take care of it, whether we like it or not. So our mental health can also undergo a process. Sometimes it is positive and sometimes it is negative. It is very normal. Ambia mwenzako, it is okay not to be okay. Mwambie hivyo, it is okay not to be. So when you are not okay, it is okay. Kwa sababu katika hiyo hali ya kuwa you are not okay, it is when you start realizing you need to do something. Because we are human beings. We are not God. We cannot be constant. So tunasema afya yako ya akili inaweza pitia hali tofauti. Hali ya kuwa sawa leo na kesho labda hauko sawa. Lakini usiishi kwa ile hali ya kukosa kuwa sawa. So what is mental health and what is not mental health? Mental health, the first thing, is a part of everyone. Mental health is part of all of us who are human beings. Ya kwamba afya ya akili ni ya sisi wote. Si ya watu ambao wako pale wametengwa, ni ya sisi wote. Mental health is something to look after. Mental health is something to look after. Ni jambo ambalo unatakikana uliangalie kama vile unapanga utakula breakfast, nitakula lunch, nitakula supper. Hata wewe afya yako ya akili unatakikana uipangie jinsi unavyopanga menu yako. Kwa sababu as you look at your physical health, you also need to look at your mental health. Mental health is very important. It is also real and complex. Ni ya ukweli, lakini pia ni jambo ambalo limefichwa sana. Jambo ambalo unatakikana uliangalie kwa undani uweze kulielewa, na tutaangalia jinsi utakavyoliangalia uwe sawa. So what is not mental health? Na tumekuwa tukisema hapa nje. Mental health is not a sign of weakness. Mental health is not a sign of weakness. Remember, we have talked about health conditions. Afya ya akili ama kuwa mtu ambaye akona akili duni si kuonyeshana ya kwamba yeye ni mdhaifu sana. Hapana. Kuna jambo ambalo linamsumbua ndilo linamfanya awe vile. So mental health is not a sign of weakness. Mental health is not all in your head. It is not only in your head. Remember, nimeanza na kusema it is about psychology, it's about physical, it's about social, it's about spiritual. So it is not about the mind only. Mental health incorporates the body, the mind, and the soul combined as a human being. So if you work on your mind and you're not working on your soul and you're not working on your body, then you have an issue with your mental health. It is holistic. Mental health is not always a negative thing. It is not always a negative thing. Sometimes it can be an ignitor to help you think and come out of a situation. Mental health is not something to be ashamed of. You don't need to be ashamed when you're feeling low, when you're feeling confused, when you're feeling depressed, when you're anxious. You don't have to feel ashamed, because it is out of that you'll be able to get some help. Tuko sawa mpaka hapo? Tunajikumbusha mambo? Sawa sawa. So what can impact our mental health? What can impact our mental health?
ni mambo magani ambayo yanaweza athiri ama yanaweza changia katika maisha yetu ama afya yetu ya akili. Ya kwanza is what we call loneliness. Loneliness, upweke. Na kuna watu wengi katika familia wako wote kabisa, lakini wanakuwa na upweke. Uko na bibi, uko na bwana, uko na watoto, hata wengine wako na wafanyikazi, lakini wako na upweke. Kwa sababu wakati huu ni nini ambayo inatuongoza katika familia? It is our gadgets. Si ni ukweli? Tukikula kwa simu. Tumesema tunakutana kama familia, kila mtu ako kwa simu. Hapo hakuna upweke. Kwa hivyo loneliness is number one. You may be having your whole family but you are lonely. Uliza mwenzako, kwako kuko aje? Anasema aje? Wengine hata salamu zenyewe nikiwauliza hapa asubuhi, kama ulisalimiwa asubuhi na mwenzako, kama mnaishi na yeye, ulisalimiana aje? Walisalimiana habari yako mzuri. Wengine wanasalimiana uko kitchen, ametoka na uko bedroom na uko peke yako, anakuuliza mliamka? Hiyo ni salamu. Lakini akifika kanisani anahag kila mtu, si ndio? Na wewe huwezi kubuka ulihagiwa lini kwa familia. Even a handshake. Loneliness is number one. Jambo la pili ambalo linatusumbua sana na linaleta mental ill health is maneno ya kifo katika familia. Bereavement of a loved one. Unajua, unauliza mtu, how did you process the death of 1, 2, 3? Anasema I'm trying. Wakati tu umepita na nimejikuta nimesahau. Do you know you can never forget death? You have to process death. You have to process kitu tunaita loss and grief. Inaitwa loss and... Watu wengi wanajikaza. Hata wengine wanaambiwa usilie. Unakosa kulia, Mungu aliweka machozi ya nini? I'm telling even men nowadays cry. Kwa nini Mungu aliweka machozi kwa akili yako? Where will you take those tears, my brother? Ingia kwa bafu, fungulia shower. Lia huko kabisa, tunafikiri ni kuoga unaoga, unatoka ukiwa fresh. You are human being, you are created with emotions. Where will you take the emotions? And you'll be seeing some statistics. The other thing that is affecting us and affecting our mental health is physical health. The physical health itself. The issues to do with the conditions that we are suffering from. For example, I mentioned the hypertension, the diabetes, even the issue of overweight, underweight, all those kind of things. They are all under physical health. The other thing that is affecting us is our environment. Our environment. Jinsi tunavyokuwa na uhusiano katika familia, family relationships. How are they? Are they positive? Are they negative? Hata jinsi tunavyoishi pale kazini. How do you relate with your people at work? This one is environment. And environment can affect you positively or negatively. I want us to look at a statistics that was done on suicide. Suicide has become one of the causes of death, and especially here in Kenya. And the statistics was done in 2021 by World Health Organization. And they gave an overview of 483 cases between April and June 2021. Hiyo ni miezi ngapi?
April to June 2021, 483 cases of suicide. Yeah, 3 months, maximum 3 months. And we had lost 483. The unfortunate bit, we had the youngest who was 9 years old. Imagine mtoto wa miaka 9 akijinyonga. That is a bad sign in our society. And we had a 76-year-old man. The unfortunate bit is that men are the ones who are dying out of suicide more than. Kwa nini? Kwa sababu hawatoi, hawazungumzi, wanasema tutakufa kimwanaume. Na saduku ni ile moja mo. Kuna ya mwanaume. Kuna shimo ya mwanaume. Mbinguni kuna mahali tumeambiwa wanaume watawekwa kando. We must live well here. Express. We have said mental health is not a sign of weakness. So we must be ready to express ourselves and come out of that. So I want to go very quickly because of time on what I had prepared. That was just utangulizi. And I want to answer to start with what you should do and what you should not do. So the first thing, ya kwanza, you must have what we call self-care. Abia mwenzako self-care. Kujipenda. Kufanya nini? Kama leo asubuhi ungeamka, ujiangalie kwa kioo, ujiambie as a man, I am handsome, I am smart. Even if the whole world does not say that, you know you are what? Sindio? A lady, you tell yourself what? I am beautiful. Sindio? I am smart. Because self-care, we have lost self-care. Na hatujiangalii, tunagoja watu watuambie. Na huku nje watu wako na ma-stress zao. Watakwambia lini uko sawa na hawako sawa. And remember, the world is a mirror. Abia mwenzako, dunia ni kioo. Yes, the world is a mirror. You only see, you only project what you are and what you have. So yeye ametoka na ma-stress. Kwa hivyo atataka kuona ma-stress kwa nani? Wako. Lakini ukitoka ukismile, when I greet you with a smile, do you have a choice than to smile at me? Hata yule mtu asmiles, yeye usmile. So you must make your world. Self-care calls for you to make your world and become the person that God created you. So what are some of the issues apart from self-care? You also need to have what we call good relationships with others. Good relationship with others. Lakini inaanza kwanza na uhusiano wako. Wewe mwenyewe, do you have a good relationship with yourself? Remember we talked about the mind, the body and the soul. Are you in touch with your mind? Are you in touch with your body? Are you in touch with your soul? Because the moment you are in touch with that, you can be able to build another relationship with somebody else. The most important one is have proper relationship with your God. Have proper relationship with who? He's the author and the finisher of our lives. Even when you feel overwhelmed, go to God. He's listening. He'll not judge you wrongly. He'll always look at you with an eye of love and of greatness. So, ni vizuri tujiulize ni mambo magani ambayo tunaweza yaona na tujue ya kwamba huyu mtu ako na shida ambayo inamsumbua. Jambo la kwanza, common health challenges. Mental health challenges. The first one is stress and anxiety. Stress and kuwa na wasiwasi, kuwa na stress, you know. How do you know that somebody is having stress and anxiety? Ndio tuweze kusaidiana. Jambo la kwanza ni lile ambalo tunasema constant worry. Ako na hofu kila wakati. Hata ukimuita jina lake tu hivi anashtuka. Ukimuguza hivi anakaa ni kama anataka kwenda. Constant worry. The other one is raising thoughts.
akili ambazo zinakimbia sana. Tuko hapa Umoja lakini tayari amefika town, akili imeshaenda. Unamzungumzia ni kama amekuangalia lakini haelewi. That person must be suffering from something and you must help them or help yourself. The other one is lack of sleep. Lack of sleep. Kukosa usingizi. Saa 8 ya usiku unamsikia tu anatembea huko. Halali, unamuuliza ni nini? Usingizi imepotea. That is a sign that that person is having a mental health challenge and needs attention. The other one is overeating or undereating. Anakula sana ama saa zingine hakuli kabisa. We must be on the lookout. The other one is being angry for anything and for everything. Anakasirika na kila kitu, hakuna kitu ambayo ni mzuri. Ukimsalimia anakuuliza umejisalimia kwanza. Imagine unaambia mtu habari yako, jisalimie wewe. Huyo ni mtu ako na shida ya challenge, has a challenge, you know. Yeah, those are some of the examples of stress and anxiety. The other one is depression. Depression, you know, depression is culmination of so many negative emotions, feelings and thoughts. And examples on whether you can be able to see if somebody is having depression is prolonged sadness. Kila saa anakaa ni mtu tu, kila saa ana huzuni, anakaa ni kama hafurahi, hakuna kitu ambayo inamfurahisha. Mambo yote yanamletea huzuni. If you have somebody like that or you are experiencing that, no, you are in the verge of depression and you'll need help because that is mental health challenge. The other one is loss of interest. Mtu ambaye alitaka kufanya mambo fulani pale nyumbani, all of a sudden hataki kuzungumza. Alikuwa ni mtu wa maneno sana, siku hizi hataki. Unamwambia twende sijui mahali, hata kanisa hataki, shule hataki, kuzungumza hataki, loss of interest na mambo yale alikuwa anapenda. It is a sign of depression and we need to take action. The other one is hopelessness. Somebody has given up. Kila kitu kwake ni giza. Hakuna jambo anaona kama linaweza mpeleka msukuma pale mbele. Mambo yake yote yani kwake hakuna. Maisha imeisha. Hakuna mtu anampenda. Hakuna mtu anamjali. Anajiona tu katika giza. Another mental health challenge is substance use. Alcohol and substance use. Watu wengi ambao wameingilia madawa na hata pombe, wengi it is what we call coping mechanism. Wameingia pale ili waweze kuzuia mauchungu yale wako nayo. So if you ama watu wako pale nyumbani, kuna mmoja ambaye ameanza kuingilia mambo kama haya na hakuwa vile, it is a sign of mental health challenge. We need to help them. That is why even when you bring your people to my office for counseling and you complain about alcohol and substance, I don't deal with that first. I want to understand the underlying issues. Alianza aje? Kulifanyika nini? And then once you deal with the underlying issue, huyu mtu ataweza kujinasua. But most of the time we condemn, we don't help. Eventually huyu mtu anapotelea kwa hizo pombe na pia madawa. The other mental health challenge is what we call trauma. Trauma. Trauma is about the past negative experiences that you have never been able to overcome. Mambo ambayo yalitendeka katika maisha yako yakakuguza lakini bado hujaiweza kuyasuluhisha. For example, I've given the example of death. Death of a loved one. You numb to your pain. Uliweka tu pale na ukasema with the time nita overcome, but you have never talked about it. Maybe hata umeteswa mahali, you are molested. Kuna mambo hata ya abuse, family, you know, domestic abuse. Those are traumas.
ambazo zinaleta mental health challenges. You know? That is about, so how can we care? How can we care for our mental health? How to care for our mental health? I had already started talking about practice self-care. And self-care calls for you to rest well. Abia mwenzako rest well. Masaa ya kulala ufanye nini? Masaa ya kukula ufanye nini? Usichanganye mambo, kwa sababu hii kumchanganyiko ndio imefanya tukakuwa na confusion within our lives. The other one, practice mindfulness. Practice mindfulness. Mindfulness ni wakati unachukua nafasi, unakaa peke yako, unajifikiria wewe kama mtu, unaangalia maisha yako, unajifikiria kwenye unatoka, pale uko na pale unataka kwenda. Mindfulness calls you to be connected with your emotions. Get connected with your thoughts. Get connected with your actions and your behavior. Bring them back in one basket. Pick one by one. Understand why you are feeling like this. Understand why you are acting like this. Understand why you are thinking like this. Then you move. Practice mindfulness. The other one is reflection. Have a reflective time as an individual. Reflect on your actions. Reflect on your here and now. Reflect on your future and ask yourself, what strategies do I need to enforce for me to become the person I want? Reflection unakaa pia kama tu mindfulness. Lakini reflection, you must have a goal. You are reflecting on something you want to achieve. Then the other one is having community strategies. Community strategies. The others were personal strategies. Then kuna zile ambazo ni za kijamii. Kama jamii, the first thing is we use our organizations to speak about mental health without fear. Speak about mental health without fear. Remove stigma. Stop stigmatizing those who are having mental health challenges. That is also another strategy. You remove the stigma. The other one is have counseling services. Embrace counseling services. Embrace counseling services. Also in the community, encourage kindness and compassion. Tusikuwe watu ambao wanatoa maneno tu. Unapatana na mtu unamwambia maneno makuu na labda ametoka mahali ambapo alitaka mtu labda ampe maneno tu ambayo inapea nafasi ya kuendelea. Wewe unamumaliza kabisa. Ametoka kuchapwa na huku na wewe ndiye huyu, utasema hata afadhali ungechapwa uwawe. Kuna watu wanaongea hivyo. You are good for nothing. Na anagoja you be kind and compassion. So tunapoendelea tu kumalizia, I want to give you some key messages pertaining to mental health. The first one is take care of your well-being. Take care of your... The next very important thing, check on your family, check on your neighbors, check on your colleagues. It is quite unfortunate that siku hizi hatutafutani. Hata mtu utampigia simu ako kwa kitanda anakwambia niko sawa. I'm talking about check. Check is you go physically. Simu ina uongo sana, si ndio? And that is why ninaambia watu usikuje kanisa na simu ati ndio Biblia yako. And on your way you called somebody and you cheated them. Using the same phone. Na mkiabua mtoe Biblia, unatoa nini? Si unaona? Mchanganyiko maalum. Na diposa hata shetani anatuchapa kabisa. Kwa sababu tunatumia the same thing mazuri na tena umetoka kutusi mtu na bado ndio Biblia yako, si ndio? So it is then another thing, seek help without shame.
Seek help without shame. Don't be ashamed on seeking out help. We have said mental health is not a sign of weakness. Then I want to remind you some few things as I conclude. Remember this. Happy people are not always happy because they have everything they have. They are happy because they have the right attitude towards life. Happy people are not always happy because they have everything they want, but they are happy because they have the right attitude towards life. So in essence, what am I saying? Have the right attitude towards life. Abia mwenzako hivyo. Have the right attitude towards, and you will be able to be happy, you will be able to be satisfied. That is one way of being in charge of your mental health. Be happy with what you have. Another thing, limp your size. Abia mwenzako, limp your size. Uruke kulingana na size ya. Watu wengine, we are having a lot of mental challenges because we are not within our lane. So abia mwenzako, maintain your lane. Ukae kwa lane ya nani? If you are 100 meter, kaa kwa 100. Kama ni wa 800, ukae kwa. Because most of the people are having mental challenges because they want to run other people's races. You don't know why they are running, and you are also running. Eventually, what happens to you? You lose even your energy. Abia mwenzako, now I'm concluding. Abia mwenzako, maisha ni hesabu. Fanya hesabu vizuri. Yes. How many signs do we have in mathematics? How many signs do we have in mathematics? They are 4. Now somebody ameniambia zile main ni 4. Ya kwanza ni addition, subtraction. You're wrong, including the teachers who are here. There is one very important sign. It is called equal sign. Abia mwenzako, equal. Diposa nimesema maisha ni nini? Everything you do in life always have an equal. Without an equal sign, you will add, you will subtract, you will divide, you do all that. And then, even today, why are you here? Why did you come for this meeting? Is it because you are called by the officials? You have a reason. The equal sign is very important. Most of the things we are doing in our lives, we are not having an equal, so there is no value addition to that. So you must have, ambia mwenzako tena, maisha ni nini? Maisha ni hesabu. Na afanya hesabu mzuri. And I encourage you to mostly do, always in your life, 90% apply plus and multiplication. Plus and, because what does division do? It divides. Alafu inakuwa kidogo. What does subtraction do? Lakini kwa maisha yetu mara mingi tunafanya nini? Tuna divide na tunato. So kuanzia leo lazima ujiulize, where is my equal sign? What is this I want? So that you become in charge of your mental health. And as you go home, my signature has 4 things. That is Lillian's signature. Na ninaenda kuequate with our death, with our, because eventually, ni wangapi hapa wanataka kuona Mungu? How many of us wants to see God? How many of us want to see God? Okay. How many of us want to die? How will you see God? Amotainuliwa kama Enoch. See, that is the only way. And that is why I want to equate. Whatever I'm going to say, I want to equate it with our death. Because eventually we will have to do what? We have to die. The first one. The first one. Si ninyi ni wana ambao mumeekeza na mko na pesa mahali. Ya kwanza, ambia mwenzako, eat well. Kula vizuri.
Kindly mwambie tena kula vizuri. Mwambie huyo, mwambie akule nini? Because this is the only place in this world we know how to eat. Na hapa tu ndio tutaona chakula, si ndio? Biguni tumeambiwa tutafanya nini? Mwingine aliniambia hata tutapewa mwili mpya. Sababu hiyo mwili haitataka nini? So we eat well now when we are healthy and we can be able to eat. For example, kama wewe unaweka kuku ya mayai. Let me just give that example. Ensure you eat hayo mayai. Ufanye nini? Akuleni mayai tafadhali. In case you die, in case Lilian dies na alikuwa anaweka kuku, do you think that week tutauza mayai? Familia yangu itauza mayai hiyo wiki? Si mutakula karibu mkule ile kuku yenye ilikuwa inataka mayai, na wewe ulikuwa hapa na hukukula hiyo mayai. Kazi yako ni kuuza. Hata nikikuja nikuvisit, unaenda unanunua kwa ile duka uliuza. Hata hauna ya mtoto ya kukula ama mgeni. So ni lazima ukule nini? Kule vizuri. Ukule nini? Kula at balanced diet. You eat a balanced? Tengeneza mwili. Tumesema physical health is part of mental. Tengeneza mwili wako vizuri. Wale ambao mko kazi, ukilipwa, kitu ya kwanza jipeleke hoteli. Uikae kwa kona peke yako. Uagize na ukule kama umekaa vizuri. Ukimaliza kukula ndio uulize, na watu wangu walikula kuku mara ya mwisho lini? After umefanya nini? After umekula. Unajua wamama mko na shida mingi sana. Anaigia kwa hoteli, anaitisha kuku na kuota chips. Kuota, si ndio? Kuota kuku inatoshana kama hii mkono yangu. Si ndio? Anawekewa tu chips na kakuota. Anakula, akifika nusu anakumbuka mtoto. Anajiuliza, gai, na mtoto wangu alitoka shule hata amekula. Anafanya waiter hivi. Unajua hiyo uitanagi na nguvu. Waiter anakuja, unamuuliza, mnafugaga? Anakuangalia, anaangalia sahani. Anashindwa, unataka nikufugie ingine? Hakuulizi, nifugie tu hii. Sasa ukipeleka kuku kuota, wewe umekula kuota. Na uko na watoto 3. Na chips ile ilikuwa umekula kuota nusu. Unapelekea nini? Si ni vita unaleta? Kula umalize kwanza, alafu ufikiri. So eat well. That is number 1. Number 2, sleep well. All of them we are equating to what? To death. Sleep well. Lalia kitanda mzuri. Lalia mattress mzuri. Bed sheet smart. Weka kapilo kama unataka kulalia kapilo. Unaona? Kwa sababu munaangalianga saduku ya mtu akikufa inakuanga aje ndani? Iko white, si ndio? Iko na kapilo, iko na kaneti siku hizi hapa juu. Na huyo mtu kwa miaka yake yote, bedsheet ile alilalia inakaribia white, ni ya maroon. Na amekufa na amewekewa kwa bedsheet ya white. Amewekewa neti, amelala tu kila saa ni mosquito. Inampiga, lakini sasa amekufa amewekewa nini? Kapilo. Anasemaga anaumwa na shingo. Halali nini? Lakini mkienda pelekwa nje mahali kwa hoteli, akute hiyo pilo haiko, anapiga kelele Kenya mzima. Kwa nini kitanda yangu haina pilo? Lakini kwake anafanya nini? Wengine mattress imepidiliwa mpaka imesema usinipidue te. Wengine wameekelea zile za shule. Si mnajua zile za shule za watoto? Sasa zimejaribu kushikanishwa. Unalalaga inatembea. Unalala inatembea. Kazi yako ni kwenda tu kule supermarket kuguzaguza hizo za Vitafoam. Unasema, gai, hii inalaliagwa tu na watu. Kazi yako ni kuangalia. Kitanda inalianga tu ukikalia. Hata ujalalia, unakalia inafanya chuchui. Kwa sababu imekaa miaka mingi hata hujabadilisha nini. Sasa tafadhali hapa tu ndio unaweza lala. Na usikie umelalia kitanda mzuri, umelalia nini mattress smart, anza kusave for Vitafoam. High density, si ndio? Ulalie kwa sababu sasa ukikufa hata tukikurusha hapo
Ni nini hiyo tunarusha hapo? Hasikii, haoni, hafeel, na tunamweka kwa mambo smart. Jambo la tatu, dress well. Jambo la tatu nifanya nini? I'm not saying dress expensive, I'm saying dress be decent, be smart. Ako kaguo unatamani, unafanya kazi, unaenda unakanunua, na unavaa saa hii mwili nyama bado zinashikana. Unajua kuna saa zingine nguo utanunua, lakini ukivaa kwa sababu nyama imeanza kusag, haishikili. Hata unatuambia nguo ni atake, haifanani ni atake, si ndio? Kwa sababu mwili nyama zimefanya nini? Haziwezi shikilia. So vaa saa zile nyama inashikilia. Kwa sababu ukikufa, imagine unavalishwa suti. Suti hujavaa ukiwa hai. Unavalishwa tai. Tai hujavaa ukiwa hai. Kiatu unavalishwa kiatu. Mwenye amenemiwa after wewe anasema mimi ndio nitanunulia anko kiatu. Unavalishwa kiatu ya 7,000. Na ukiwa huku wewe unasemaga mimi natakaga zile zile zinashonewa, napimwa na shonewa. Kwa sababu hutaki kwenda pale. Ukipita Tomboya Street unaangaliaga kiatu imeandikwa 4,000, 5,000, 3,000. Unauliza sasa, kwani mtu anakuaga na shida gani? Ninunue kiatu ya kuvaa kukanyaga huku mchanga ya 4,000? Mimi siwezi fanya upuzi kama hii. Unasema hivyo. Na ukikufa umevalishwa na itapelekewa nani? Mchwa, si ni mchwa? This is the only time that you can be okay. Na ukivaa smart unatembea kama uko unapita huko hapa unapita hapa ukisalimia watu, habari zenyu pande hii, habari zenyu pande hii, kwa sababu waone vile uko smart. Jambo la mwisho kabisa, the most important thing is to have a personal relationship with your God. Have a personal relationship with who? Kwa sababu mwishowe kabisa, hata ukigojeka, tukuje tukuone katika hospitali, tunapotoka tunakwambianga aje tumekuachia nani? Kama haujuani na Mungu, ulienda hospitali ukiwa na malaria, utatoka na pneumonia. Kwa sababu utaokota mashetani zote ziko wapi? So you must have a personal relationship with your God, so that even when you leave this world, you are assured of meeting your who? Your God. And with that, I wish you all the best. Take care of your mental health, because it is your responsibility. God bless you. Let's appreciate Lillian better. Asante. Before tuingie the last phase, kuna a simple presentation Moses alikuwa nataka ilan, tukiendelea na the final part. For those who have received the message, hebu tuinue mikono wale tulijaza form tumereceive the message. Kuna yule amejaribu kuenda on board hiyo app. So we want to display the procedure. Tuiangalie kidogo. Ukilemewa siku ya leo na tutapata time ya kuassist, but kuja kwa ofisi uweze kuwa assisted, uweze kuenda through. That is the steps zenye unafaa take when you are doing the mobile. First of all, unaingia katika Play Store, una download the Caritas Mobi, una download to your mobile, then uki open inakuitisha hiyo app, inakuja katika simu yako, unaisearch kawaida vile unaangalia any other app katika mobile yako, unaichukua alafu unaweka hizo details zenye zimetumwa katika simu yako. Ya kwanza ni ID yako, utaona mahali ID yako iko. The live environment 1137 inakuja automatic. Branch ni ID ya self help group ambayo ni number 4, hiyo ni unaweka number 4. Alafu ID number yako sio ID number ya kitambulisho, ni ile yenye umepewa hapo, hiyo ndio member number yako. Hiyo ndio member number system imekuallocate.
uweze kuiweka hapo. Ukiweka hivyo, kuna pin yenye inakupea the 4 digits pin yenye inakupea, utumie hiyo pin kuweka, alafu you log in. For the first time itakuitisha nini ile one time password itakutumia automatic, ni 6 digits. Hizo 6 digits ukiweka itakulog out. Hivyo imekuwa successful. Sasa ukilog in the second time utaweka tu pin na utaweza kuendelea kutumia hiyo app yako. It is very simple. Kindly unaweza try. Even after we have crossed, you can contact any person mwenye ako hapa mbele ama management aweze kukuassist ku on board it. Hauwezi fika the last step. Na lazima uwe uko na data. Lazima uwe uko na data ndio uweze kufanya hiyo yote. Kwa hivyo hiyo nini itaendelea kurun vile tunaendelea kumalizia, so that uweze kuendelea kulifaa ukiendelea na uinteract nayo. Once you log in, you can interact with it, uweze kuona zile vitu zingine ambazo tumeweza kuongea during the presentation yenye tuliweza kufanya. Kwa hivyo karibuni sana, muweze, wale mmepata message, wale hamjapata na mlichaza form, ndio hiyo wanaendelea kuwako on it. Kwa hivyo utoke kama hujapata hiyo message. Kama hujapata, ukuje ulizie, tuangalie kama ni form yako ama ni namba yako haiko sawa katika system. Asanteni sana. Asante Bwana Moses. Na tunapokaribia kumalizia, wale labda hawakuwa nasi tukianza, tuko na medical camp free pale nje kwa parking under the AR Healthcare, na wanaofa basic checkups, BP, BMI, height and weight, diabetes screening, deworming, dental checkup, physiotherapy consultation, nutritional consultation and wellness consultation. So tukimalizia, yule angependa kuwapitia, they are still open. La mwisho, kwa sababu tukianzia, padri wetu na ndiye patron wetu alituambia tujipange, si ndiye alituambia? Na kwa siku ya leo tuko na awarding program ya wale walifika mapema na mpaka saa hizi bado wako hapa. Kwa hivyo tukisoma, tuko na kategori 4. Tukisoma kategori ya kwanza, tunasoma watu 10. Wale wako available ndio watakuja hapa mbele. Kwa hao watu 10, yule atasomwa na hayuko, tunaluka, tunaenda to the next person. Ndio tulisema tugoje mpaka nini? Mpaka mwisho. So kwa hizo kategori 4 tuna award watu 10, watu 10, watu 10 kulingana na vile ulijiandikisha tulipofungua center yetu saa 2. Kwa hivyo Jacqueline, karibia. Nasmia. So nikisoma, nyinyi wale nitaita watakuja hapa mbele. Hawa wanajua ile kitu tuna award. Wacha nisome kwanza. Ziko hapa. Utakuja nazo? Hatapeana. Wakuja nazo upeane. Na list tunaanza namna hii. Alice Msiko Achieng. Alice Msiko Achieng. Najua huyo ni katekista wetu na ni kama labda hayuko nasi. Catherine Kenywa Johnson.
karibia hapa mbele. Christopher Ouma Mwanga. Christopher Ouma Mwanga. Wacha niendelee ku so Catherine yuko. Felix Oduol Otieno. Pangeni laini hapa. Wale wameitwa. Rosaria Kanini Mombua. Rosaria Kanini Mombua. Muli Kitai. Muli Kitai. Kwa hivyo Alice Musiko Acheng hayuko. Christopher Ouma Mwanga hayuko. Muli Kitai hayuko. Julius Robert Osano Nyoka. Robert Osano Nyoka. Freshia. Yadikisha ni jina moja. Julius Mwaneki Washira. Julius Mwaneki Washira. Ndio tulisema watu wangoje. Alice Musiko Achieng. Mabaki wangapi? Bado tuko mbali. Bridget Oliver Wanjiro. Asante. Cecilia Ngema Ngare. Cecilia Ngema Ngare. Bado 4. 3. Mere Wangare Kenothia. Mere Wangare Kenothia. Dennis Murira. Dennis Murira. Bernard Arunda Oro. Bernard Arunda Oro. Okay. Jacinta Mwekali Mongatu. Boy child amelemewa. Wawili. Johanna Kamau Kariuki. Nicholas Oduor. Nicholas Oduor. Angela Mwende Nyamai. Fidelia Duku Kongo. Caroline Akinyi Kidugu. Edwin Anyonyi Kobai. Aidan Vanessa Anyimo. James Boro Chege. So ndio tulisema tusubiri mpaka mwisho.
Asanteni, tuwapigie makofi for their patience. Mwendelee kuketi. Now we are going to the next route. Pia tutaita watu 10 mpaka mahala tumefika. Then we'll award the next item. So tunaendelea, wengine 10. Emmanuel Muinde Nthengi. Emmanuel Muinde Nthengi. Elena Joki Mburu. Lomanas Okota Mugenya. Romanas Okota Mugenya. Adera Otieno Victor. Molin Wanjiro Monga. Wilfred Ochieng Othiambo. Francis Mwendoa Mwema. John Degwa Muraya. Teresia Mudhoni Wawero. Tinia Jacksa Ouma. Pamela Athiambo Onyango. Joseph Juma Odipo. Josmaria Lavuna Amosavi. Michael Masharia Derito. Esther Katiko Moya. Esther Katiko Moya. McClinton Moses Mwangi. Jennifer Wanjiro Mwangi. James Wambogo Jage. Lirian Atieno Owino. Lilian Atieno Maramba. Telesia Mudhei Nganga. Munyoki Muthiani. John Wambua Muteti. Elizabeth Mudhoni Kinothia. Hawa watapata water bottle kwa sababu pia tunajari afya vile tumefunzwa. So
It's branded. Kwa hivyo ukienda bado una market kikundi chetu. Asanteni kwa kuvumilia kwenu. So tunaendelea na the third category. Pia nitaita watu 10 watakuja hapa mbele na tutaendelea. Joyce Njeri Washera. Helen Munyiva Mukosi. Florence Wangari Mwaura. Rinette Gitonga. Peter Mwaniki Kireru. David Krea Nasila Wambasi. Krea Nasila Wambasi. Sebastian Obara Nyamosi. Jacinta Gadhoni Mwangi. Christine Kareche Kiemu. Christine Kareche Kiemu. Rafael Waweru Mogo. Eric Maweu Mwema. Eric Maweu Mwema. Tom Mogaka Nyangaya. Teresa Aoko Dura. Kalen Achieng Ouma. Kalen Achieng Ouma. Edwin Anyonyi Kobai. Caroline Akinyi Kidugu. Judicasta Binya Waita. Elizabeth Dinda Mwema. Elizabeth Dam. Ann Wangeshi Kariuki. Ann Wangeshi Kariuki. Hawa tuna zawadi t-shirt pia kwa uvumilivu wenu. Asanteni.
Kuna kategoria ya mwisho. Tutaendelea. Rusia Dume Daigo. Rusia Dume Daigo. Harrison Mahinda Kimani. Ruth Akinyi Wamare. Josephat Mwangi Jao. Penina Duko Munyao. Stephen Ojoang Otieno. Francisca Nziza Mudhama. Stella Nyamwathi Muroki. Royce Kalata Kyuru. Eunice Mbithe Mutune. Martin Bogo Mwangi. Ruse Wanda Dhu. John Joroge Dhu. Martha Wangeshi Modhe. Joseph Dirango Wahome. Onyango Frederick Okoth. Simon Kimani Miako. Sevelina Kendi Mwenda. Michael Kiteti Munguri. Francis Sami Kenywa Githaiga. Nicolette Rahab. Goldon Otieno Kojo. Nathan Mwangi Waithaka. Miriam Mudhoni Gerege. Evans Nyambuti Osoro. Joseph Kikoma Matinda. Elizabeth Mutinda Moya. Rhoda Duko Komoni. Peter Muthe Washiri. Tulikuwa tumehesabu mpaka watu 100 wale walifika mapema. Kwa hivyo hao ndio wa mwisho wale tutaweza kuzawadi na tunawapatia karamu. So mkitembea pia mjisikie kwa uvumilivu wenu pia mzawadi. Asanteni. Asanteni.
So members, tumefika mwisho na ni vyema tuseme ni asanti. Kwanza tuurudishie Mwenyezi Mungu shukrani kwa sababu sisi tuliweza kutaja tu siku tukaipangilia, lakini kwa kuifanikisha ni Mwenyezi Mungu. Pia tunasema asanti kwa our parish priest, ndiye patron wetu. Patron wetu ndiye tulikuwa naye kwa misa, is our parish priest, Father Steve. Alikuwa anakimbia Umoja tu. Kwa hivyo pia tunasema ni asanti. To our coordinating office, Caritas Nairobi, tunasema ni asanti. Moses, Eric, Ririan, kwa njia ya kipekee tupitishe pia shukrani zetu kwa wale wengine. To our BOM members, Board of Management, our members of staff, Assumption of Mary Catholic Church Server Group, tunasema ni asanti kwa sababu mmetumia wakati mwingi kupanga hii siku, na kweli Mwenyezi Mungu ameweza kutufanikisha vyema. To our members, wale wote wamevumilia mpaka saa hizi, na wale walikuwa online tunasema ni asanti kwa sababu tulituma mwaliko na mkaweza kufika. To our AR Health Services, wale walitupatia medical camp through the Dawn Home branch, for facilitating the camp. In a special way, Lillian, asanti. We'll plan another day for this talk through the chair kwa sababu naona kuna mahali haikuingia. So asanti Lillian, na wakati utapofika utakuita. Lillian ana offer counseling services na ako pale Cardinal Tunga Plaza Annex 7th floor. Ukiwa na nafasi na ungetaka kuongea na yeye, amenipatia ruhusa nipeane namba yake, lakini amesema ukitaka kumwona una book in advance. Sio kumwambia asubuhi unakuja, hapana. Ni in advance. Namba yake ya simu ni 0721, wale wangetaka counseling services, 0721 33 2801, 0721 33 2801. Ako based Cardinal Tunga Annex 7th floor. Kwa hivyo ukiwa na haja ya hiyo huduma ya counseling, unampasha habari mapema ndio aweze kukupatia appointment. Mwisho, kuna wale wote our service providers, wale wameweza kufanya hii siku iwe ya kufana. Our partners wote tuwasema ni asanti. Kwa njia ya kipekee nitaomba John Felix Otieno akuje atufungie kwa maombi. Asanteni na tupatane siku nyingine. Thank you so much. Naomba tusimame. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, walakini utuokoe maovuni. Amina. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuja kwako mchana wa leo tukishukuru kwa njia ya kipekee kwa nafasi hii ambayo uliweza kutupatia kama familia, kama washirika, kama wanachama wa Assumption of Mary Self-Help Group. Imefika tamati ambapo tunajiandaa kuondoka. Tunakushukuru kwa mema yote ambayo tumeweza kufundishwa siku ya leo, ikiwa ilikuwa ni siku ya kuelimishwa kuhusu mikakati ambayo yanaendelea katika kikundi hiki chetu cha kuweza kusave, kwa
mambo ya future. Na vile vile kwa njia pekee tunamshukuru baba paroko ambaye pia aliweza kuwa na sisi katika misa akaweza kuondoka. Nashukuru pia hawa viongozi wetu ambao wameweza kutuandaa, wameweza kutupeleka vizuri, ambao pia wameendelea na kazi nzuri. Tunakushukuru kwa hiyo nafasi ambayo wameweza kuwapatia kuwa viongozi wetu katika hiki chama, na pia wanachama wote ambao tumekuwa hapa na ambapo tumefikia wakati wa kuondoka, tunapoenda kushughulika na mambo mengine ya familia, mambo ya biashara na mambo pia ya kujituma katika maisha. Uwe nasi kila wakati. Nasa pia tukishukuru pia wale wageni wetu ambao waliweza kuja pia kutuelimisha hapa. Mwenyezi Mungu uwe nao na uwe na familia zao. Basi tunapomaliza hatuna budi bali kumuuliza Bikira Maria ambaye ni msimamizi wetu, ambaye ni mama yetu katika imani yetu, tukimwambia salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa za kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, siku zote na milele. Moyo mtakatifu wa Yesu, moyo safi wa Bikira Maria, Mtakatifu Yosefu mfanyikazi, watakatifu wote somo zetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. So members, tunasema ni asante. Maswali hayo yengine tutayajibu kwa website, tutaweza kujibu hapo ndio tuweze kuwasiliana zaidi. Asanteni. Asante,
kulipa wewe kwa wema wako ulionijali. Umenipa uzima na kushuhudia, umenipa uhai na kushuhudia. Baba nikulipe nini cha kulinganisha na wema wako? Baba nikulipe nini cha kulinganisha na wema wako? Umenipa uzima na kushuhudia, umenipa uhai na kushuhudia. Baba kanishibisha na wema wako, Baba kanishibisha na wema wako. Jina tukufu na furahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina la Maria. Maria mama wa Mungu, tuombee, tuombee kwa mwanao Yesu Kristu, tuombee kwa mwanao Yesu Kristu. Jina Maria ni jina tukufu, linafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina la Maria. Jina lako siku zote lapendeza, wewe uliye mnara wa Daudi, wewe uliye mnara wa Daudi. Nimefumbua macho, kuna wenzangu wamelala. Leo mimi ndo ninacho, kuna wenzangu hawajala. Japo umenitoa kwenye shimo, umenipa pendo swa kipimo. Wakiitwa watu na minimo, thanks Lord for the best. Halikadhalika, nami nakosea si malaika, sijakamilika, kosea tena Mungu nisamehe. Halikadhalika, nami nakosea si malaika, sijakamilika, kosea tena Mungu nisamehe. Asante Mungu kwa wema wote, asante Mungu kwa wema wote, asante Mungu kwa wema wote, asante Mungu kwa wema wote. Yeah, nasema asante kwa wema wote, ukarimu wako ndo umefanya mimi nisikose.
Victory shiny pain full doses, and I recover even when I take my losses. Especially life ikinseti kwa kona, neno lako ndo miwa na keti na soma. Check underestimate na jua when ni performer, cause you healed my mama time alikuwa